чуть дополнит мой рассказ. Хорошо. 24 Вот с небольшим в марте прошлого года была операция. В марте прошлого года. До этого все нормально. Совершенно здоровый ребенок. Absolutely healthy child. Does he have vision? Does he have vision? Can he see? Видит он. Он видит и слышит. Но не разговаривает, да? А понимаете речь? Он смеется. Да, перестал улыбаться и смеется. Он узнает родителей. Ну вот мы так полагаем, что да. Ну это недавно буквально стало, потому что вот до недавнего времени. Недавно это. Ну это где-то с весны вот такие. Так вот получше, да. So was improvement in the last spring. Is he having any other treatment? А лечение какое-то у него было? Только вот лечение было у нас медикаментозное, пока мы в больнице лежали, это же это в течение 3 месяцев. So during 3 months до 5 июня 95 года. А вот с 95 года мы лечимся только нетрадиционно. Вот у нас в Новгороде есть центр такой. И вот к Ярославу Николаевичу. Back from 1995 they use not unconventional methods. So is he on drugs now? Is he on drugs now? Is he on drugs now? Сейчас он таблетки принимал? Нет, никаких таблеток ничего не было. Мы год уже не принимаем ничего. Больше 5 июня. 5 июня. He hasn't been taking any drugs. Okay, so what we'll do first of all is I'm just going to, the way I always start with a patient, I always just have a feel of the craniosacral mechanism and see what are those things I can feel in. Сначала я смотрю, какие проблемы есть с краниально-сакральным механизмом. Он только проснулся. He has just awakened. He has been sleeping. Does he always lie with his head turned to the right? And he comes away. Does he always have his head turned to the right? У него всегда голова направо повернута, да? Нет. Does he dribble? Does he dribble? У него слюна поступает. Постоянно сосет. Нет, он когда А вот эти движения сосательные. Нет, не постоянно. Но бывает. Ну вот сейчас. Сейчас он проснулся, видимо, пить хочет, поэтому еще вот так вот. The marker suggests that he is thirsty. He may want to drink. Как он обычно спит? Ну вот он где-то с ноября месяца он стал спать нормально. So the beginning in since November he sleeps more or less okay. Сейчас вот он днем спит. And he sleeps in the daytime. He's got an incredibly pronounced frontal compression to begin with, but we'll go through this. С чего я начну? Необыкновенно выраженная фронтальная компрессия. And we can go through and evaluate it in the way I've shown you so that you can see that. Я вам показывала, как мы оцениваем фронтальную компрессию.
he's got some distortion in temporal bone movements. Кроме того, у него нарушение движения височной кости. The diaphragm is extended. Диафрагма слишком в состоянии крайней экстензии. And he's got virtually no abdominal breathing. И дыхания живота практически нет. And his sacrum is in extension too. И крестец тоже в состоянии экстензии. What are his bowels like? Как с кишками у него вообще проблемы есть? С кишечным? Ну, вот сейчас, да, он Constipation. He's constipated, yeah. Okay, so what we can do first of all is to evaluate whether or not there's any cranial compressions there, as I was showing you this morning. Прежде всего мы посмотрим, есть ли те виды компрессии, о которых мы говорили сегодня утром. Just make sure I'm switching. Значит, чтобы проверить, все ли в порядке с суррогатом. So, in fact, what we'll do is we'll just make sure that his time is right. Мы просто убедимся, что он в нормальном времени сейчас. Все нормально. So we'll just leave it here for about 15-20 seconds. Теперь я держу здесь в течение 15-20 секунд. Okay. So we know that there's a cranial problem there somewhere. Итак, мы знаем, что где-то краниальная проблема есть. So our first stop will be looking for a sphenobasilar compression. Сейчас мы попытаемся найти стенобазилярную компрессию. Okay, that's okay. So, Все нормально здесь. okay, and then we'll just therapy localize to begin with. Для начала проведем терапевтическую локализацию. Okay. So we treat the frontal compression in the way that I showed you. Итак, таким образом, как я вам показывала, лечим фронтальную компрессию. It's very interesting to watch the response of a child when you're treating them. The response of a child? Yeah. Интересно смотреть на реакцию ребенка, когда вы лечите его. When I first lifted the frontal bone, his eyes just became completely fixed. Когда я прежде всего подняла фронтальную кость, у него глаза уставились в одну точку. And children will quite frequently tune into the treatment that you're giving them. И, как правило, дети очень хорошо приспосабливаются к тому лечению, которое вы осуществляете. So, we can then go on to have a look at the occipital condyles that we were looking Теперь at. посмотрим на окципитальные мышелки. And I'll first of all just
get into that area and make sure that there's no positive TL. Прежде всего я посмотрю, есть ли в этой области положительная физическая локализация. There's a huge amount of muscle spasm in the suboccipital В этом muscles. я чувствую огромное количество мышечной сублюксации. I'll have to get through before we can do anything else. Я прежде чем пойти дальше, должна с этим поработать. So you can talk amongst yourself. Есть большой, огромный... So you feel their spasm? Yeah. Я здесь скажу, что она чувствует огромный спазм мышц. So now I'm onto the bony attachment. So Я нахожусь, руки находятся на местах прикрепления костей. I'm just going to exert that extra little bit of tractioning force. Теперь я буду проводить немного, буду проводить тракцию, использую дополнительную силу. And there's a problem there, so I'm just going to carry on treating it now. Здесь проблема есть, я буду продолжать лечение. It's really very restricted. Очень большое напряжение. Okay, so we'll just recheck that now. Так, еще раз протестируем. Okay. So, we'll just check for temporal bone, as I've just shown you. А теперь посмотрим височный кость. Okay, so that's okay. Здесь все нормально. So I'm going to go on to the pelvis. Так, теперь перейду к тазу. So we'll just therapy localize on one sacroiliac. С одной стороны на крестово-подвздошном сочленении проводим локализацию, And on the other. на другой. And the two together for category 1. Потом вместе и смотрим наличие таза категории 1. And then I'm going to put some movement through it to look for a sacral or iliac fix. Потом я осуществляю движение для того, чтобы посмотреть, нет ли здесь крaniально-сакральной фиксации. And then I'm going to therapy localize on the sacrum. Сакрально-подвздошной. Okay, so we've got a problem with the sacrum. So first of all, Значит, проблема с крестцом. I'll flex it. Прежде всего я проведу флексию. And I'll extend it. Потом экстензию. So what I'm going to do is I'm going to flex it Когда я проведу флексию, whilst he's breathing in. That's quite difficult because he's breathing in so shallow. увидеть, когда он вдыхает. Quick. Okay, so I'm going to try and correct this inflection with his inspiration. Теперь я буду проводить коррекцию флексии в то время, когда он делает вдох.
So the question is whether there is more abdominal breathing now. Yes, there is. In actual Что fact, стало больше дышать? just as I started working there, Как я начала работать, ощущалось большее движение дыхания животом. the abdominal breathing became quite a lot more pronounced. И дыхание, даже можно видеть, оно стало больше выраженным. That's actually quite significant. Это очень важный симптом. Okay, so we'll just recheck that sacrum. Еще раз протестируем еще раз крестец. And we'll check the coccyx. Копчик. Okay. So we'll just go on and check the gates. Так, теперь будем проверять походку. Okay, well, we're... We'll go through these tomorrow or later on today. Завтра, в течение завтрашнего дня, или сегодня попозже, я подробно вам это объясню. Okay, there's no problem there. Здесь проблем нет. So, what I'm going to do is I'm going to go through his jaw, temporomandibular joint. Итак, я буду заниматься височно-нижнечелюстным суставом. And obviously I have to do these movements for him. И, скорее всего, я сама должна буду это движение осуществлять для So, него. I'm forcing his jaw into occlusion. То есть я пытаюсь ввести состояние, через состояние окклюзии, I'm going to try and open it. потом я попытаюсь открыть. Okay. So, let's just check one side and then the other. Потом проверяем одну сторону и другую. Yeah. Okay. So it's the right side, haven't we? The right side? С правой стороны. Left side. Левая сторона. Проблема с вами привести к левой и правой. Do we have any gloves or finger cups here? Есть перчатки или напаричники? У меня перчатки. So the lady has got the glove. So I'm going to be working on the lateral pterygoid on this left-hand side. Теперь буду с левой стороны работать на крововидном кости. На крововидной мышце. Видите, больно. In fact, it's actually quite hard to get through to it because it's... Очень сложно такую процедуру осуществлять. Okay, so we'll just check that again and see what's... Еще раз проверим. So, I'm now going to pull his jaw forwards. Теперь я попытаюсь выдвинуть челюсть вперед. And I'm going to take it Теперь backwards. состояние, Retraction? Yeah. теперь состояние ретракции. And I'm going to take it to the left Теперь налево, and to the right. направо. So I'll just therapy localize on the masseter and see if it's that. Теперь я делаю локализацию на жевательной мышце. So we can work on the masseter and see if it's... Можем поработать на жевательной. Okay, so it's just the masseter on that side in that case. Значит, в этом случае была жевательная мышца.
I also just want to check his cruciate suture because Я хочу проверить у него крестовидный шов. it looks quite abnormal in there. Я вижу, что здесь состояние ненормальное. This is where I take my life in my hands because he's going to... Я думаю, здесь я рискую палец не откусить. Yeah, okay. Okay. It's, he's actually got a torus palatini here, where the vomer has descended down because the Сошник у него спускается вниз. Okay, so I'm going to pull the palate apart. Я пытаюсь развести ребра в стороны. Now we'll do it with breathing now. Okay. I do it on Hold on. aspiration. Hold on. Now we'll do it on expiration. Okay. Okay. So We'll do expiration. it negates on expiration, so we'll do it on expiration. Снимается на выдохе, поэтому мы будем и дальше действовать на выдохе. So we'll just check that again. Еще раз проверим. This needs loads and loads of work on it. It's Требуется огромная здесь работа. so I mean, this is certainly something that I would get the parents to do every day. Если бы я занималась это каждый день, результат, конечно, был бы. There's actually a palpable ridge where the suture is so jammed together that it's actually overlapping. Они настолько, как бы, кости соединены вместе, что они блокируют, как бы получается зажим. Okay, so we'll go on to see what's happening around the diaphragm. Посмотрим, что делается в районе диафрагмы. Okay, so we'll see if we can locate any area here. Посмотрим, можем ли мы локализовать какую-то конкретную область. Now, we know that he's got a problem with his breathing. We know there's a problem there with the diaphragm. Есть проблемы с дыханием, есть проблемы с диафрагмой. What I would be inclined to do would be to see whether or not he would benefit from masking. Теперь посмотрим, будет ли у него хороший результат, если мы будем использовать маску. Which we'll cover properly later on. Позже я вам поподробнее расскажу, как будет с маской. Okay, so I'm just going to temporarily seal this around his nose and mouth. Я на какое-то время как бы запечатаю маску вокруг его рта и носа. You can see that his abdomen's really starting to move now. Теперь вы видите, что живот действительно начал теперь осуществлять движение. His diaphragm's being forced to move. А начали мы от того, что мы заставляли его дышать. Okay, so we can recheck that. Okay, now obviously this isn't going to take away the problem with the diaphragm, but it's just a useful tool of Это evaluating. не говорит о том, что мы устранили проблему с диафрагмой, но это говорит о том, что это очень полезный и эффективный метод. So obviously masking is something that we would prescribe for him to do each day. Скорее всего, маска – это то, что мы ему пропишем, чтобы родители использовали каждый день. I'm just going to unwind this restriction here. Сейчас я хочу устранить Несколько секунд. нет, это напряжение, ограничение. Здесь на что? Диафрагму вниз.
So I'm just going to evaluate the neuroemotionals. Теперь я буду оценивать нейроэмоциональные точки. Okay. So we'll just go through and see which one of these he shows you. Which one of the flower essences that he shows Теперь мы посмотрим, которая из точных средств будет Cold. холодно. So lady can't change the test, Tracy, and it looks like you feel so. She can't change the test. Not really, because we're not using her as a surrogate. You can hold that there, actually, so that's okay. Okay. Crab apple. Crab apple. Это разновидность яблока. Which is for self-disgust. Называется разновидность grab, называется, ну как бы тип яблока. So, under normal circumstances, I'd put some of this into a bottle and test the dosage and then prescribe them to be had each Обычно, day. если я работаю в нормальных условиях, то я беру какую-то бутылочку, туда переливаю, и потом вырабатываю дозировку, которая нужна. For the moment, I'll just put one drop А сейчас в таких условиях я просто одну каплю капну under his tongue and под язык, treat the neuroemotionals now. и потом по лечению нейроэмоциональной точки. Одну каплю под язык капнула. Recheck and make sure that they're okay. We're checking to see what. We're just rechecking to make sure that it's all go. So that's fine. Теперь все нормально. Now, what I would be inclined to do at this stage is to actually directly therapy localize over the lobes of the brain and see Теперь я буду проводить локализацию на разных долях мозга. which areas are going to show up. И посмотрю, какие районы мозга будут проявляться. So, the left temporal area Значит, с левой стороны темпоральная область and the right parietal region. и область париетальной кости справа.
Now, what I would be, this is all stuff that you haven't learned yet, but what I would be inclined to do at this point is to point these against the beginning and end points. Я, правда, вам еще не говорила об этой технике, но я буду брать точки начала и конца. Okay, so small intestine is showing up, which is... Здесь проявляется тонкий кишечник. So we could quickly whiz through the cofactors of noradrenaline. Можем найти сейчас кофакторы. You'll have to bear with me a bit because I don't know where everything is in this kit. Actually, if I could call these out, perhaps someone could come up and look for them for me. Кто-нибудь подойдите, чтобы быстрее дело шло. Она говорит, что нужно, вы будете искать. So we need, I've got tyrosine, we need folic acid. Фолиевая кислота нужна. Niacin. Ниацин нужен. Vitamin C. Витамин С. Iron. Железо. Yeah, iron. Do we have a magnet anywhere? Магнит у кого-нибудь есть? Магнит. В комнате у Людмилы Федоровны. Ниацин. B3 complex. Комплекс B3. Okay, that's it. So we'll do those in a minute when the magnet comes. Когда магнит доставят, через минуту мы займемся. So what I'm just going to do is to Значит, какова моя стратегия действий? go through some basic patterning to see what's showing up and what's not. Посмотрим основные паттерны и при этом убедимся, которые из них будут проявляться. I'm going to start with a basic homolateral pattern. Начну с обычного гомолатерального паттерна. Yeah. So same arm, same leg goes up. Та же рука, та же нога идет вверх. С одной стороны и с другой стороны. So we'll see whether or not he actually weakens to that. Посмотрим, привело ли это к ослаблению. And then we'll see whether or not he strengthens to it from И weakness. посмотрим, привело ли это, наоборот, к усилению от слабости. Okay, which he does. Привело. So that means that he needs to be put through homolateral trawl. Это говорит о том, что его нужно ввести в состояние гомолатерального движения. Do you know which is north and south of the Где северный, где южный? south? Okay. So we wouldn't go any further on with patterning with regard to cross patterning because if you need... Что за точку взяла Трейси? Вот там, в лапках. So what kind of point is how are you putting it in? It's just anatomy. Нет, это просто это ничего не значит. Просто... Потому что был стронг, я смотрю. Что вы делаете? Нет, это она просто ориентирует и положила руку куда угодно. Okay. So we would actually prescribe homolateral patterning 10 Значит, times each возвращаясь, side. что уже было сказано, на этом этапе мы порекомендовали бы вводить его в состояние гомолатерального движения. Okay. So I'm just going to... Оно усиливает, поэтому, да? Because it led to strengthening. Yeah. Да, потому что это привело к усилению. Но вы же не делали перекрестный паттерн. But you Надо didn't еще do попробовать cross перекрестный. No, because homolateral patterning becomes before cross patterning. Потому что гомолатеральный паттерн находится до перекрестного, поэтому его надо делать прежде. We will go through this later on. Попозже мы к нему подойдем. You have to do it in the developmental stages. Вам нужно это делать The так, membrane and cortex. как это соответствует развитию, разным ступеням этапа, разным ступеням развития мозга. Okay, so I'm just going to go back to this that we were doing here. So I'll just test them under the south pole of the magnet. Так, значит, я буду использовать южный полюс магнита. Against And what this, angle did you put there? this is tyrosine. Это тирозин. Okay, so we'll do it against the temporal lobe that showed. Okay.
And this is Iron, Это железо, vitamin C, витамин С, oops, sorry, niacin, ниацин, that shows, реакцию на ниацин усиливает, and B12. B12 B12 folic shows too. тоже. so it's a combination of folic and B12. Yeah. Это комбинация фолиевой кислоты и B12. So, I would prescribe these. Ниацин это комбинация, да? Нет. Прежде ампула ниацина, вторая – это сочетание в этой ампуле B12 плюс фолиевая кислота. Отдельно фолиевую не отреагировала. А отдельно она не проверяла. You didn't test folic separately. We don't have a separate. У нас нет отдельной фолиевой. Это сочетание с B12 в этой ампуле. Это вот эти две вещи, на которые две ампулы, это как раз то, что она бы рекомендовала. Okay, so I would prescribe these things with tapping on the acetyl noradrenaline beginning and end points. Я бы рекомендовала это в то время, когда осуществляется постукивание по норадреналиновым точкам. Again, these are things that you'll learn as we go through. Это как раз то, чему я вас буду учить в дальнейшем. Okay, the other thing that I would just have a look at. Do we have any Еще то, на что я сейчас обращу внимание. is I would normally test for both ginkgo and RNA. Обычно я использую ДНК и РНК. Okay, and we can go off the temporal lobe in the same way. Опять рука идет на височную. The ampule is what? This is ginkgo. What is It's a herb. Это Ginkgo. трава. It comes from a tree with the ginkgo below. Это гинго белоба. Гинго белоба. And now this is... So this is RNA, which Это РНК. Но идет усиление. so we would prescribe some RNA, DNA, and I would probably be inclined to get them to use that with the patterning, because that's actually the You main mean use DNK and RNK? No, ginkgo didn't show. RNK. Yeah. RNK showed. RNA, RNA. ribonucleic acid. То есть РНК проявилась. Я бы порекомендовала этот препарат вместе сочетать с паттерном гомолатеральным, о котором речь шла раньше. So because the patterning that you would be doing is the main thing that's going to be helping to develop new pathways from. Потому что именно вот это движение, которое будете осуществлять, оно будет помогать тому, что будут развиваться новые проводящие пути. Then it's actually quite important that the degrees of genetic material is there in the forms of the RNA, which will help determine those new pathways. И именно поскольку РНК связана с генетической, так сказать, программой, то именно она будет тоже помогать улучшать ситуацию. Okay. I mean, a couple of other things that I would probably do. Еще я могу сделать две вещи. In view of the vision would be to see whether or not he has any convergence. Значит, что касается зрения, я могу проверить, есть ли у него конверсия. Okay. He's actually, that wasn't what I was testing for, but I think he's hypoadrenic. Я думаю, что у него гиперадреналиновая функция. Let's just therapy localize. Так, проводим дисколокализацию. Okay. Yeah. Простите, это лидодиагностика была?
Or what was it? Реакция зрачка. You look as the reaction of the pupil. Okay. Pupil, it's the pupillary light reflex. Это самый рефлекс зрачка. So there was actually reactive dilatation of the pupil even when the light was shining in the eye. Расширение зрачка, когда попадал свет в него. Okay, so we'll just test him with some adrenaline to see whether it negates the... Теперь будем тестировать с использованием какого-то количества адреналина. See whether it negates the TL. И посмотрим, с ней убирает ли эпилептическую локализацию. Okay. So in actual fact, he would need to be treated for the adrenal problem. I would probably go more into the neurotransmitters for this, which... Что касается этого ребенка, то я бы дальше перешла к нейротрансмиттерам. Because it's much more likely to be a neurotransmitter problem than an actual initially glandular problem. Поэтому я считаю, что это проблема не столько самих желез надпочечников, сколько проблема, связанная с нейропередатчиками. Okay, I'll do this because I think it's significant for him, so it's important that we know. Поскольку ему это важно, то я хочу это проделать сейчас. So I'm just going through the neurotransmitters that I've got here. Я прохожу сейчас через нейротрансмиттеры, которые у меня здесь в этой коробочке есть. В руку. В руку. So it's insulin, in fact. Инсулин. Инсулин. Okay, so all I've got here are the amino acid chains that make up insulin. Сейчас я беру ампулы, которые аминокислоты, цепь аминокислот, которые необходимы для производства инсулина. Okay, is that one? Glutamic acid. Глутаминовая кислота. So we would prescribe glutamic acid for the adrenal problem. Для проблем с надпочечниками мы порекомендуем глутаминовую кислоту. Okay, so that's really basically the starting point that we would use. Это начальная точка, точка отправления, которую мы используем. There's quite a lot to be going on there. He'll be taking quite a few different nutrients. Здесь, конечно, очень много всего, и нужно будет ему назначить и питательных веществ большое количество. And then it'll be a question of the homolateral patterning. Кроме того, это будет проблема, связанная с гомолатеральным движением, паттерном. Working on the cruciate suture. И нужно проводить работу на крестовидном шве. And continuing the work on the emotional points. И работу продолжать на эмоциональных точках. And then it would be a question of reassessing. Under normal circumstances in my clinic, I would normally see a child like this a couple of times in fairly quick succession to continue working on the craniosacral mechanism because there are so many problems. И я, как правило, если ребенок был у меня в клинике был, то я бы сначала встречалась с ними достаточно часто, а потом по мере того, как ситуация улучшается, тогда я перешла к работе к краниосакральным механизмам. And then I'd reassess the neurological aspects. А потом бы я еще раз проверила неврологический аспект.
about 4 weeks after starting treatment. После того, как начала лечить, через 4 недели. Okay. Thank you. Tracy, speaking of the prognosis of a child, We'll probably discuss that later, shall we? just if the parents, the parents want to know. Okay. Well, I mean, I have treated children like this in my own clinic. Что касается прогноза, я подобных детей в своей клинике лечила. I've treated children worse than this. Я даже лечила детей, у которых была еще более худшая ситуация. And I've had some very good results. I've had a child who wasn't walking. У меня и получились результаты были приличные. У меня был ребенок, который не ходил. She was 7 when she was first brought to me. Когда мне впервые ее принесли, эту девочку, ей было 7 лет. And she is now actually taking steps. So she А is. сейчас она уже может делать шаги, передвигаться. She also had some optic nerve damage. У нее также было нарушение зрительного нерва. But she now has good outline perception. Сейчас у нее хорошее восприятие. She is starting to formulate some speech. Она начинает уже формулировать какие-то предложения. So, there's quite a lot of hope for improvement. Здесь в данном случае большая доля оптимизма и надежды на то, что ситуация будет лучше. Уже спазм на руках меньше стал. Because even in the hands, the spasm is less. Меньше стал. Да. And И прекратились сосательные движения. and the sucking has stopped. Yeah. You see, like I was saying to you this morning, children will constantly suck because Я вам говорила утром, что из-за компрессии дети постоянно будут осуществлять сосательные движения. they're trying to mobilize their own sphenobasal Они таким образом пытаются как бы нормализовать синобазилярную компрессию. to initiate greater flow of the cerebrospinal Для fluid. того, чтобы дать ход спинномозговой жидкости. And that's one of the primary things that you'll see. A lot of these children will suck constantly, И это одна из таких самых первоочередных проблем, которые вы увидите. Дети будут постоянно сосать. or they'll suck on their teeth. Постоянно будут сосать как бы с зубами. And these things will disappear immediately when you've cleared up the cranial problems. И когда вы устраните краниальные проблемы, это тоже исчезнет. Okay. Еще какая доля проявлений клинических за счет декортикации? И есть ли, по мнению Трейси, декортикация, признаки декортикации? So she asks whether you have got here symptoms of decortication and what is the prospect, for this problem if you do very much. If you got symptoms of decortication. Декортикация, да. Это Ну, что? наркоз. Это когда страдают кора мозга. Но вы переведите, скажите, что последствия ишемии головного мозга, Да. что действительно не Нет, вопрос-то конкретно. Да. Вопрос у меня в том, что вот эти проявления, как вот я бы определила, что То, здесь... что сейчас есть, да? Да, то, что есть. Это признаки декортикации. То есть не погибла кора, но пострадала кора как более поздняя ткань. Более поздняя развитая So he ткань. says that, looking at the symptoms, it suggests to first that is an indication of some damage of the cortex. Of course. Well, even lower than the cortex. I mean, I would say that there's damage more.